Zwelithini. And our DNA is the same as these people that I'm talking about. And the problem is that we have, our concern is that there are people who are not the people that I'm talking about, that my brother has been counting here. 5 people, 4 brothers and 1 sister, who are supposed to do the rituals of the family, or taking king's sons into the kraal. And we are concerned about this thing because people are diverting the culture. In Zulu, I can say Gionagala. And they are not the people who are supposed to take the sons of the late king into the kraal. They are only the relatives. They are not the blood brothers or blood people of the kings. Our children are entering the kraal. Not everyone must take king's son to the kraal besides us, as you see us here, because it's our right. And our sons are lost because they are not supposed to get into the kraal, let alone that they are doing it without our consent. But even in their mind, they know that they are not allowed to get into the kraal because they are not kings, they are not coronated, and they are getting lost, taken by the old people. I think the world knows who are those. And we are not allowed to get into the house and stand on top of the black bull, as the culture says. And the one that is leading you carrying a spear, as the culture says. Having not consulting these 3 people, these 3 brothers as you see them. If I can say they were trespassing, if we are not related to them, we might even report them to the police to arrest them because they are trespassing there. We are concerned about what happened last weekend, and we heard that it's going to happen again this weekend. Done by the wrong people, this thing. It's not the first time that you are trying to set the record straight that the old man, like there is a respected statesman and is related to the Zulu royal family, is diverting the culture, knowing that what is he doing is wrong. I can mention many things that he has done. There are so many, but at the moment, I can say, badlala ngengane zethu. Nizogcina ngasayazi culture noma isiko lakwaZulu. Ngoba mhlambe ngokuhlonipha lenziwa abantu abadala. Kodwa nje kusiphatha kabuhlungu lokho ngoba sekuyanda. Kuyaqhubeka kuyanda nje. Ukufaka kwengane zenkosi esibayeni. Asazi noma kuyisiko nelisha ngoba before it wasn't like this. And many people who are next to, who are doing this, they were not next to the late king. Some of them they are new to our eyes.
We don't know them. But now they are making rituals, doing rituals in our brothers' palaces. But if I can tell in Zulu ngifunga amakhosi ngeke bazibaphumelele ngoba lokho abakwenzayo bayazi nje enhlizweni zabo ukuthi kuyiphutha. Thina sibo abantu abanodlame or asina insult, that's insulting mode. You don't insult any person, but they used to go to a meet and insult us. We born with, with the respect. All person must be respected. That's how we got we were born. About to be old, to get old with. Then now they are busy insulting us, but we cannot say anything because we respect them, though they are making mistakes. I can end there. Thank you. Over to you, Ben. Must we move this? Thank you, ladies and gentlemen. It's nice to see you, all of you. My name is Matube Sizwe. My statement is mostly will be in Zulu, isiZulu. I just need to emphasize that these three are the most important members of the royal family. You can look at them and look down upon them, never estimate them and underestimate them. We are members of the ruling family, no one else. I've got one younger brother who's not around. Unfortunately, he's at home, but no one else who's supposed to say anything concerning either a throne or anything involving, it might be things that are within the royal crawl. We might be a smaller number, but their main position is to handle the royal family matters. We understand there are elders who claim that they know almost everything. The late king has been doing most of the things with us and telling us what to do and how to do it. So bathathu nje sazi izinto eziningi abantu kuthenga ukuhamba kwengonyama ebuzileyo kwangena abantu abaningi esingazange sibabona abanye besibazi bewuhlupho vele. Namanje kuhlupheke sinengonyama sahlupheka namanje ngathi sihluphekile ngoba sekukhona abantu, there are people now who seem to know almost some of the things that we didn't know.
because they are looking down upon us. So no one else except 3 of us. There is a royal family. It's a house of big members, but the ruling family, people are coming from. The late king is our brother, was our brother, by the way. So ubesitshela almost yonke into. Abafowabo bakabayede laba no one omunye khona abayibiza ngokuthi ba izinto ezithize enoyithatha ngoba singakwazi asibonaka abantu abathanda ukuba kuyi limelight kodwa sihlukumezekile manje umhlaba fanele ukwazi lokho izinto ezenzakalayo akekho umuntu onelungelo ngaphandle kwethu ukufaka umuntu esibayeni amakhosi asibheke njengengane zawo lazi ukuthi cha uNkulunkulu wayebafunile laba bantu ukuthi baphume ngalendlela ukuthi babhekelele isizwe seluleke lapho esiluleka khona lezi ingane esezixatshaniswa manje asithintiwe thina kubhlungu lokho bayifaka esibayeni ngaphandle kwethu nemkhonto kuthiwa bayiphatha bengene ezibayeni asithintwa thina okunye sikuzwa nje sekuthiwa kwenziwa into ke engenayo impumelelo ngoba kothi mase kuphenduka against laba abakwenzayo bayishiya ingane zixabene thina njengamanje sinayo umuntu esinaye ukuthi akhulume nomndeni lo ofanele sihlonze labo bantu abafanele baphathe isikhundleni futhi siyazazi lezi ngane sihlala nazo ubusuku nemini siyayazi lena uthi kanjani umuntu mawulala naye kwakho uyayazi lena injani uyabusa umkhulekela umuntu ukuthi lona akakuyeke ukuthiza ukubona kungeke kwazi ukumlungela sinabantu manje abakhuluma izinto ezimbi ngeingane zethu kubhlungu kithi thina ke babesikwebha nobayede babemqwebha ngaleso sikhathi bekhuluma noma ngabe yini sesifuna lazi ke izwe manje ukuthi sibhlungu kangakanani ngezinto ezenzakalayo abanye ngiyazi phakathi kwenu bayaqala nokusibona nje ukuthi singabantu abakhona kodwa fanele nazi ukuthi naba abantu these are the only people abangakwazi ukuthi abanelungelo to cover izinto zasebukhosini. Unfortunately, you are not used to into the media, but sesibonile kuyonakala. We had to come out and tell the world that even our children, they will ask us, what did we do about this mess? Because it's a mess. Now the kids are divided. We've got our own name that we need you to know that we were worried because we've seen all these kids, others doing bad things to the late king. We know almost, it's a pity because other people who have been doing all this, they don't know exactly what is going on with it. It's only that they are coming out now saying that they know everything, because it happened that we were related to one of them, but that doesn't give them a chance to do whatever they like within the royal family. We are the people to say things, but you are neglected. That's bad. Because our kids ask us, why are we quiet about this? So now we've seen that this thing is getting to a worse, because this country might not know us
but we need to tell the world now that it's going to be. Can I? Oh. I'm sorry for that. So besinalo igama la kodwa ke into esizoyenza nesiyesenzile sizokwenza a ritual to ask our forefathers that the name that we have selected among the kids, seeing them all. We've got the name. We chose the name of Buzabas Zwelithini. The family knows maybe why, but it's only that someone is being dividing. I don't know what to say, but he's dividing these kids not to trust one another. And so we're waiting for that signal from the Amakhosi Amadala. In fact, it's not going to be it's going to be a signal, because we have to take the name that we have chosen and tell our forefathers that this is then they will give a blessing out of those things. So they will know the name. We've got, I don't know whether he's around here, but we ask him to present himself. But it's a pity, because he won't say anything today, because we still have to do other ritual things. I think the public will also know, because we'll still have to go back home and do the ritual things. But what's going to be happening on Saturdays, it might be on Friday and Saturday, this coming one, we are not involved. We are not told. We are not involved. People, the world must know that they are doing without our consent. The people who are coming straight from King Goodwill Zwelithini. Ngibona kubalekile ukuthi nikwazi lokho ukuthi sihlukumezeke kangakanani. Sedlule okuningi sizode sinibiza nje sizonitshela ngaso sonke isikhathi, kodwa nje kubalekile ukuthi sidlulise ukuthi cha, izinto ezenzakalayo lapha egcekeni asihambisani nazo. Nomuntu okuthiwa kaphathe umkhonto angena esibayeni, isibaye samakhosi, asikaze sizwe amakhosi. Thina ezalwa ngonyama la sizalwa inkosi thina. Isibaya lesa esamakhosi, and bayazi abantu abadala ukuthi fanele umndeni nomndeni izinto zawo uyigcine zingezomndeni. Umndeni fanele wazi ukuthi lokhu uyawuthi uma uzala ingane uyazi uyihlelela into ethize. Ngeke usuke uthathe umshana azokulawula ekhaya kwakho, noma kuthi uzalwe ngayiphi indlela. Siumndeni noma ngabe siumndeni obhekwe isizwe sonke, kodwa kunabantu abangenalo ilungelo lokukhuluma izinto bengebona esisherisha nabo isibongo. Sifuna izwe lazi nje ukuthi abasikhulule nathi ezintweni zethu, sizalelwe khona sibone izinto ezifanele. Azalelwa ngokungabi nawo umsebenzi. Sizalelwe nje ukuthi sibone nathi izinto ezethu, sitshele nathi izingane zethu ukubaluleka kokuzaleka kwethu. Kungabi yibo abakhuluma nezinto abathi bayazazi bengenazi impendulo zazo. Masibuzwa zingane ukuthi kwenzeka kanjani lokho nathi asazi. Ngiyabonga. Thank you, colleagues. We'll take questions. We'll have a first round of questions, and then usually the
the prince to respond and then have a second round of the questions, and then we close our meeting. Let's start with you, brother. siyazi ukuthi okukhulu uphathele nokuthi umndeni awunikiwe ithuba lokukhuluma umndeni. Kanti abaningi abangaphandle bezabona imithi kodwa imindeni ayikaze inikezwe ithuba. Ufuna ukwazi kubantwana ukuthi uma ngabe kuphakanyiswa igama likamntwana ubuza bani. Unayo ukwesekwa endlini yakwabo kade abadala. Ngoba kufanele kube ne-springboard obaba sebebonile engaleni ukuthi nansi ngale ngaqhuba umlando kayise. Kodwa manje kuyafuneka umuntu endlini yakwabo abe nayo ukwesekwa khona lapho. Ukuze ukuthi sebephefumulile abakwabo bathini abantwana bakwabo odlakaniswa lokho umusa losibusile lona bathini. Thank you. Second question? Sure, I've got quite a few. I'll just introduce myself. My name is I am with the SABC News. I have with me 3 questions. Please bear with me. So it seems as though the royal family has gone ahead and named a 3rd candidate. All this whilst there is a pending court case which seeks to declare or to halt the coronation of King Goodwill Zwelithini. The question here is, why has the family gone ahead and named a 3rd candidate in the midst of this? And the first one is that, going back to my first question, is why does the family feel so strong around, matters of, who should ascend to the throne? Some might interpret this as a sign that the princes want to appoint someone who is, leaning or who is going to then, who's appealing to them. I hope that's clear. And the third question is, some might ask if, the princes stand to benefit, if there's something the princes stand to benefit from whoever ascends to the throne. Yes, I think those are all. The last one is? The last one is, do the princes stand to benefit from, the succession of who then ascends to the throne, and why they have chosen not to embrace this particular person. And then the other thing is that over the weekend, just the last one, over the weekend we saw one of the princes entering the crowd. There were certain royal members, family members who were there to support these particular individuals. We would like to know who is supporting the princes before us, given the fact that we're not sure if there are family members within our midst right now. Thank you. Sikwazi abantwana ukuthi kungani bekhetha ukuthi umntwana ngakho sefikile abe uyena noma igama lakhe libe yilona eliphumayo. Thank you. Ziningi into ezithethwayo kwi-media, siyaziva zithethwa abantu abohlukene, kodwa ndifuna ukuva kubantwana uba kukho into edla ngokuthethwa kuthiwe umntu ozothatha isikhundla engabesilo makabe usuke ebukhosini
nomama ingaba yinto leyo yakwaZulu okanye yinto nje ethethwa ngabantu kuba bezithethe siyavakala. Oh, thank you so much. I think let's allow the Prince to answer, to respond on the questions that have been asked, and then we'll come for a second round. The first question is, does the chosen prince have the support of the family and their siblings? His siblings, do they support him? Are they part of this? Do they know? Bayaz. Bayaz. Okay, thank you. Second one. Oh, they know. His siblings knows. They know. Thank you. The second one is, why has the family gone ahead with the coronation, I think, naming the candidate while there's a court? There's a court case seeking to cancel the coronation. I think to answer you will be the fact that as the ruling party, the ruling family, we are the one to make a final decision. We know that we have got smaller houses which are also family members, royal family members. So I don't know if I'm answering you correctly or sufficiently to say, I wanted to stress something, Program Director. Yes, sir. When you are taking to the crawl, the crawl in our culture, it's a holy place where we pray for the nation. So to take one of the king's son to the crawl without their fathers, it doesn't give him blessing, because as we were trying to explain to you, we were not part of it, because the family hasn't sat down. That is why today we have given the name by the ruling family members. I don't know if it answers you. Ngesikhathi lapho mhlawumbe sifindele ukuthi inkantolo mhlawumbe izokhuluma thizeni mayelana nokuthi nani sicelo mhlawumbe silethwe yiwo umndeni owakwaZulu ukuthi noma sebukhosini ukuthi mawumiswe umsebenzi womcimbi wokuthi nokusindiza ngesingisi coronation yakhe uSizulu kaZwelithini. Hayi, thina asiyona le nhlaba egijimayo, asirashi. Leli gama emhlanganweni yangaphambili saliphakamisa. Well, to you media people, asiliphakamisi ngoba siphazamisa lokhu okwenzakalayo. Abanikazi bokukhuluma vele bebengakaze balikhipha igama. Bengithi nje akuza ukuthi mhlawumbe uphakamisa igama mhlawumbe inkantolo ingakasho ingakakhulumi ingakahlali angazi noma bekuwumbono omuhle yini
Thank you. Excuse me, inkantolo vele yithi esafaka leyo nto leyo akusiba abanye abantu ithini ngaleyo ndlela leyo simisa kwasanje ngoba naloko ngomgqibelo siyakumisa ithini esafaka ukumisa. Baba ukugcina mhlawumbe okukhulu futhi ukuyithoba mntwana wenkosi bengithi angibuza ukuthi yindaba mhlawumbe nizama ukumisa lokhu okuzokwenzeka kuleli sonto esiya kuyona ningazange mhlawumbe nikwazi ukuthi nimise lokhu okwenzeke kuleli sonto esiya kuyona. Hayi kahle hle asiyimisi lento sitshela nje amaZulu nesizwe nabantu abase South Africa ukuthi asihambisani nako asikumisi ngoba nalokho sakuzwa sekwenzekile nje sasingazi thina sezoxoxa abantu ukuthi kade kwenzeka izinto ngene sibayeni lapha enyokeni i-distance ongayihamba uqhelana kwegodlo ongayihamba ngenyawo kodwa sasingazi. Thank you. Sibonga mntwana. Oh. Uzophendula umbuzo. Uthi ucela sisho ukuthi umntwana sefikile. Oh. Ngicela ukuphendula kulokho ukuthi inkosi izalwa ngoba unkosikazi ezalwa ebukhosini. Can you imagine amakhosi engaka ezweni ukuba ebukhosini nasebukhosini kunengane? What if engamtholanga umfana naye sengaba inkosi lo? Ngamanye amazwi ngisho ukuthi inkosi ikhulunywa noma iphakanyiswa emaguleni umsamo la ukukhulunywa khona udaba umndeni ophakamisayo. Ngakho ke isilo nje lesihambile lesinendlovukazi ezisithupha akukho futhi lapho okuvela khona ukuthi mina mangiganwe umntwana wenkosi oyophuma kimi uyoba inkosi. Ngiyathemba undive kakuhle. Kusho ukuthi bakhuluma bangakwazi uyazi nawe lapha eSouth Africa abantu bakhuluma indlela zabo zokuthanda kodwa ke nesiko lakithi thina kwaZulu ngoba imbube ibiganwe indlovukazi ezisithupha zonke zise akulevel efanayo nabo abantwana benkosi laba ebazalayo bakulevel efanayo. I-decision ithathwa umndeni yokubeka ozothatha isihlalo. Sibo. Your question was why did they choose Mntwana? The last question. Uyabona igama esiliphakamisileyo njengoba bebaningi bebangaka abantwana nje bendoda abafana imisebenzi imbube ibiyenza naye uhlobo lomntwana othanda umndeni oyithobileyo osebenze isikhathi eside nobhejana. Sibuka ke ama qualities kubo bonke sapaqhamuka ke negama lakhe ngoba simbona ukuthi usebenze kangakanani. Ngakubalela imisebenzi eminingi engeke ngikwazi ukuyiqeda ebeyenza nembuzi enye eziyimfihlo ebebethi uma ezenza ayikhulume kuye. Okubalulekileyo kakhulu ke kodwa ke ukuthanda ke umndeni ukhonzile umndeni wakhe.
bengithi ke mhlambe emphathi ohlelo ngoba ngikhumbuzwa abantwana lapha ukuthi umntwana wenkosi lo esikhuluma ngaye usengaphakathi kulendlu. Njoba ke ubechazile umphathi ohlelo ukuthi njengoba sisazoya ekhaya akukho azokubeka antshele kodwa nje ngoba seniyazi ukuthi ubani cha ukuthi wanele. Siyabonga. Kodwa kukhona abanye mhlawumbe abakhanda ukuthi uMamdlunkulu lo oseshiye emhlabeni uMaNtuli walobolwa yiyo isizwe ekulobolweni isizwe ngathi kwakunesivumelwano esasikhona sokuthi lo uzothatha isihlalo uma sekukhuthelwe isilo uzovela emzini wakhe. Kunezinye futhi inkulumo mayelana nokuthi yibaphi abantu mhlawumbe abafanele bathathe mhlawumbe isihlalo. Kodwa abantu ngathi abafisa ukukwazi kakhulu yilokho kokuthi uMamdlunkulu lo seshiyile walobola isizwe ukuze kube uyena mhlawumbe ozozala umuntu ozothatha isihlalo. Angazi ukuthi umndeni njengamalungu omndeni nizizwa kanjani ngale nkulumo ekhulunywayo khona nje ekhaya. Maybe let's allow Mtana to respond to that. Ngicela ukuphendula. Nkosazana sizohamba sihambe singene. Ngiyaxolisa ukuthi ngikumenshine wena wedwa as if ngiyacabanga ukuthi kubuzela nabaningi. Singahamba sihambe singene nase endabeni ethinta umthetho sisekelo esihloniphayo. Izinto njengoba sifaka enkantolo zifake ngokuthi umthetho sisekelo uhamba kanjani kwenzeka kanjani kulezo zinto ezinjalo ezinjengalezo. Uhulumeni benengonyama ubebathuma abantwana ukuyohlonza izinto. Sike saphawula ekuqaleni mhlambe abanye bake bakubona ukuthi kwenzeka kanjani mangabe kuzokwenziwa lo msebenzi. Umntwana nayo ndodana lo bebeya mabeyo beka amakhosi. Umsebenzi omkhulu la uqondani kanje nesizwe lesamaZulu. Uthinta uhulumeni mayifunga ingonyama ifunga ukuthi izohlonipha umthetho wase South Africa njengomongameli. So ngisho ukuthi mase sizohamba sihambe size sifike kunento ezithize ezenzeke zaba ngamaphutha amakhulu kabi. Abantu abaqhamuka ngokuthi bethi asikwazi nathi ukukhuluma bese betshela izwe ngalezo zindlela. Lapha njengoba sinencwadi nje esemthethweni kusetshenziswe into eziningi ezomthetho ukuhlonza izinto sihambisa ngokomthetho ukuthi sihamba kancane kulezi zinto. Abantu abaqhamukayo bavane bathi akujampe ukhona angabonisani nawe ngaleyo ndlela sikwazi ukukhuluma sibonisane ngaleyo nto leyo okukhuluma ngayo yenzeka kanjani. So akuyona nje into ongavane uyicabanga ulalophupha bese uthi kunento enjalo. Ngenilanga ngoba ngiyazi umuntu omZulu wayengeke athi kukhona into kuqhamuke mhlambe ingonyama ithathe le phesheya ko Prince Charles kuthiwe ngoba kunesiko lobukhosi obunjalo kufanele izinto zenzeke ukuthi ngoba nakho kuthiwa content kufanele kwenzeke ngokomthetho ukuthi kwenzeka kanjani. Ngeke bese kuthiwa content ize sizwe abazuhambe senzeke sibuswe ngaleyo ndlela ezinjalo. Ngisho ukuthi kodwa uma ukuthatha ufuna inhloso yakho uzovana ukwenze
ngokuthi ukukhumbula leyo into kubike lokho ngoba umthetho ukhona kufanele kusebenze wona bese ubheka ngendlela ukuthi kwenzeka kanjani ubone nanento ungahambi uthathe into ethize ngoba kuthiwa kudlulwa la mase kubhajekile la usuyaqala ukuthi ngizodlula la ngenkani noma kukubi angazi noma uyaphenduleka azizwa ngendlela umbiza usibiza ngayo ukuthi umntana enkosi asimntana enkosi thina umntana singabantwana benkosi hayi abantwana benkosi uma inkosi yathatha ingane ka Prince Charles ngabe nikhulumela ikhaladi ngingasiqovelisa ungakhulumi kwethu okwenza ukuthi egcineni yani umduka ekhambe noma ubani umuntu uyabona kunento ezenzakalayo ngokwesiko ingane ezalwa wuwe nkosazana ayinalo ilungelo lokuthatha izinto ithatha amadlozi ekhakhonina ayinalo beka inkosana nobeka inkosana ekhakhonina kodwa makuqhamuka ingane noma ubani ezothi content ethize ngoba iandamine abantu abakulelo gceke sekuyinto leyo okufanele ukuthi niyemukele noma kuyinto enjengani sesithi thina ezinye izinto asiyikhulume ngoba isiko ithina abahenglisha izinto zesiko ubayedwa ube umengameli walo kodwa manje siyabona ukuthi content ethize esibuzwa zingane zethu nanezibongo zabantu abangamaZulu bayazi ukuthi badlala indima engakanani ekwakhiweni kobukhosi then let's give others a chance. You can go right. Morning, from New Zulu, Africa. I just wanted to find out that is there confirmation of the preferred candidate from this section of the family, from the elders? The family believes should be king, and who's that preferred person? Can you just give us a name, perhaps? Well, they did already. There he is. No, he's not going to talk to, but they can show. Right, Just so we can see. Oh, okay. Just so we can see. I this way No. you answer. Please. hayi siyaxolisa kancane nje kunohlelo esolwenza lokuthi sikwazi njengoba sesimbonile nje kunohlelo esolwenza lokwethulela isizwe mhlambe next week nje angazi noma kuyezwakala lezi zinto bekuntshontshelana nje lokhu ukuthi nenzele ukuthi Bezwile manje. Singafuni kahle kunesiko fanele silenze bengifuna nje ukwazi lapho ukuthi siyabuzwa lokho enikubekayo ukuthi anigomi lezinto ezizokwenzakala noma esezenzeka kodwa anivumelani nazo kuba manje ngoba umongameli walelizwe usevumile ukuthi inkosi uMisuzulu uyena ofanele athathe baphinde sekulela ukuthi umntwana uSimakade naye fanele athathe noma umntwana sesimbona manje nomhlulayo lithina nithi niyasithontshisa nje kancane manje engifisa ukwazi ukuthi kuzokwenzakala kanjani manje ukuthi umongameli usemvumile inkosi uMisuzulu nomsebenzi wakhe cishe sizokuthi uzokwenzeka emaduze kepha sekubekwe kuzokwenzakala kanjani kuzoba nenkosi mhlawumbe singathi zizoba sizungayo ngiyabonga ngeke ngakhuluma kancane ngakhuluma ukuthi uhlelo lolu lukomangameli nesenzo sakhe lusenkantolo kulokhu nje ukugcwalisa nje ukuthi izwe lazi ukuthi alikho icala elisahlulile sasibekile nje sonke isimo isenkantolo uyena umongameli ofanele aphumele obala ukuthi konke lokhu kwenzeka kanjani ngamagunya kabani kukhona abantu ofanele benze lezo zinto angeke ngithi usenkingeni uyena ofanele achazele izwe ukuthi ukuthathephi mhlazane ukhipha incwadi
ngokwenkantolo. Inkantolo inabanikazi bazo. Bengifisa ukuthi nje makuqondana nenkantolo kulokhu ukuchachisa nje ezweni ukuthi zikhona izingane zengonyama. Ngixolisa khona abangenza kabi. Zikhona izingane zengonyama nangabafowabo besilo bekuzocacisa nje ukuthi nazo ke iphawule kodwa ke entweni kamongameli ngeke singene kuyo yona obesesha ukuthi lokhu ukwazi kanjani nencwadi ukuthi yaphuma kanjani nayo yonke into ikhishwa ubani enelungelo elingakanani uyochazela izwe umongameli. Laba baqhubekayo sizukubavimba kodwa ngalelo langa umongameli obesesha ukuthi incwadi yasayinwa yithi la esasikhomba lo bese simkhomba niyobe seniyazi ke ukuthi nathi besibheda ngokwenkantolo. Thank you. Colleagues, I'm going to take 3 more questions and then we wrap up. I think just from my side, I just want to get perhaps maybe a sense of surety that I think many who are obviously subjects within the Zulu kingdom are looking for to know, when will this essentially come to an end and what kind of assurance can you give them that the family will resolve these issues and essentially, as much as we can have these legal briefings and the issues that happen in the royal household, these are still playing out very much in society, even in the discourse among Zulu people. Just the assurance of unity and how this will be resolved. Thank you. We have said this before, that as the family, and we've got plans, as my brother was saying, that we're going to ask the media to come, because as you are here in GP, we still have to go to KZN. We promise you and we can assure you that when we are at home, we'll request the media come and witness. After certain rituals that we have done, we respect our culture because we had to go to the king that have passed on to give them the name. What we are expecting is only the blessing from them because they left us as the fathers of the late king's children. We're following the culture. There are things that we cannot expose to you because we follow certain protocols. I wanted to go back to the question of ukulotsholwa isizwe. Any king, when the king wants to extend his family, he approaches his nation. Then I'm extending my family. They donate. Where do those cows come from? They're coming from his subjects. So you can't say they were not lobolad by isizwe. Thank you. Yes, sir. Thank you very much. My name is Dudu from City Press. Just a brief question. Are you guys aware of a fraud case that was opened rather by Princess Dandiekos, which she alleged that there was some tampering with the signature on the will of the king? And if you are aware, where is the matter as we stand? Thank you. We are aware that there's something like that because the signature, the experts say it was forged.
Well, we've got a legal team that will assist us to follow the story. Because it's a concern to the family. And lately, the NPA announced that the thing was forged. We even forgotten about it. The NPA is talking about Yes, us. We're even not talking about it. But later, on social media, it was announced that the signature was forged. And we left it to them because it's under the rule of law. Thank you. Okay. Bengicela umndeni usinike umkhombandlela ukuthi ukusukela la unanonsile inimba yomndeni ukuthi ithathwe isikhulu nesisiwe. Kuya phambili singalindela inkqubo ethile umndeni kaZulu. Oh, angazi noma ngizokuphendula kahle mhlekazi, kodwa ke bengithi kadesha umntwana ethi mhlambe next week kuzokwenzeka sinibize. Enye into sisazomela sihambe siye emndenini sokhuluma le ndaba. Mhlawumbe abanye bayabona umndeni oqondene i-ruling family hayi i-royal family. Sengisho ukuthi ungalindela nje mhlawumbe uma ubizwa uze uzozwa ngoba vele siyalindela ukuthi kiwe tholakala isibusiso kubaba wakhe nakumkhulu wakhe. Kuyimake sinibiza sitshele nesizwe samaZulu ukuthi ngoba njengamanje nje sisaxoxa naye njengoba sinicelile ilokho. All right, colleagues. That will be. Do you want to have a last bite? Yes, Okay. Okay. Another burning question is the question on because you know the monarchy is in charge of such a vast, if I can say, treasury of assets in terms of land and other investments. We just want to find out in terms of the fight for the family, as been said, to name their own heir in terms of the elders here. Would the elders also then stand to benefit from that if they are preferred heir, or as a family if they discuss the preferred heir to come forward, would they stand to benefit from that particular situation financially? Thank you. I know it's a difficult one, but there are certain structures within our province which are dealing with the matters of land. So obviously when you say Ingonyama Trust, that then belongs to the king. Obviously, there are very professional people to assist the royal family regarding whatever needs to be done or to advise the one who will be on the throne. Thank you so much, colleague. That will be all. Please fill the register so that you can share the media statement that was passed. Thank you. Thank you so much. Sure. Why do you hide yourself? You don't want to take technical answer. I'm going to share the Thanks, man. Okay.
Journalist, is it?